Good afternoon. Whether the screen is visible? Yes, sir. Okay, now we are moving towards the end of the chapter 1. And based on the yesterday's news, we have to be exam oriented little bit now. Because in addition to the concepts, we also want marks. So just a quick recap what we had learned till now. After having brief idea about the syllabus, we have seen the definitions of mechanics, statics, dynamics, kinetics, kinematics. Then some examples of application of mechanics, classification of mechanics we have seen, basic definitions regarding body, rigid body, plastic body, etc. we have seen. Then scalars, vectors, mass, momentum, speed. Then basics regarding the force we have seen. Then types of forces, concurrent, non-concurrent, coplanar, non-coplanar. Then prerequisites we have discussed, scalar and vector quantities, Newton's laws of motions. Law of conservation of momentum, then types of units, force system, its characteristics, then law of transmissibility of forces we have discussed, and then we have started regarding resolution. Okay, now there is one more term. What is meant by resolution? So resolution means you are converting one force into its components. So in case of resolution, you are having one force and you are finding its components, that is x component and y component. For example, if this is r, then converting r into rx and ry. बघा काय सांगतोय, converting r into rx and ry. This is called as resolution. एखाद्या फोर्सचे components find out करणं, that is nothing but resolution. Is it understood? याच्याच opposite एक term आहे. If you are knowing rx and ry and you are converting them into resultant, you are converting many forces into one, it is called as composition. तुम्ही compose करताय, एक force तयार करताय. Are you getting the meaning? Yes, sir. Yes, sir. So try to understand the basic definition between resolution and composition. एवढंच फक्त नोट करून घेता डायग्राम सहित. Write down the difference between resolution and composition. रेड लाईनच्या खाली जे मी आता लिहिलंय ते. The difference between resolution and composition. तुम्हाला समजण्यासाठी सोप्या भाषेत सांगितलं मी. याचे डेफिनेशन ऑलरेडी आपण लिहिले आहेत सगळ्या, रिझोल्यूशन वगैरे.
Is it over? Yes, sir. Yes, sir. So try to understand. आता आपण एक्झाम ओरिएंटेड MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस करतोय. Is that clear? Yes, Tell me what is meant by resolution. Resolution म्हणजे काय? एका फोर्सेसचे जास्त फोर्सेस मध्ये कन्वर्ट करणं, रिझॉल्व्ह करणं. लक्षात येते ना? आणि कंपोजिशन म्हणजे काय? कंपोज करणं. जास्ती फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस असेल तर त्यांचा सिंगल फोर्स मध्ये कन्वर्ट करणं. इज इट अंडरस्टूड? yes, Yes, sir. Then the sign convention for forces, then resolution, Fx, Fy. It will happen if the force lies in different quadrants. Then when the forces lie along different directions, then आपण काय म्हणतो? How do we note due east, due west, etc. Then numerical on resolution we have discussed. हे सगळं सोपं वाटतंय ना आता? Yes or no? yes, Yes, sir. Then definition of moment of force we have discussed. Sign convention for moment. How sign convention for moment is different from sign convention of forces. हे आपण खूप वेळा डिस्कस केलेलं आहे. yes, yes, Just a minute. So we have understood how the sign convention for force is different. इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपण काय शिकलो? फोर्स अपवर्ड असेल तर तो क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज दोन्ही प्रकारचं मुवमेंट जनरेट करू शकतो. फोर्स डाऊनवर्ड असेल तरी तो दोन्ही प्रकारचं मुवमेंट जनरेट करू शकतो. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. Then basic, when the force passes through a given point, moment of that force about the same point is zero. Some numericals on momentum and numericals on resolution we have discussed. Any doubt till now? We are towards the end of the chapter. म्हणून मी एकदा रिवाइज केलं 4-5 मिनिटात. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का? No, sir. No. Okay, so write down next point. Composition of forces. Composition of forces. Just 1 minute. You note down all these points, please, and I will explain. I need to attend one important guest. हे सगळं लिहून घ्या. मी एक्सप्लेन करतो within 1 minute. So we are discussing about the composition of forces. Okay, shall I explain now? yes, sir. Yes, sir. So earlier we have seen the method of resolution. Okay, what is the name of the chapter? Chapter's नाव सांगा. Resultant of coplanar forces. Resultant of coplanar forces. Okay, so in that the first part we had ह्या दोन्ही प्रोसेस ज्या आहेत रिझोल्युशन आणि कंपोजिशन ह्या कशात एकमेकांना विरुद्ध आहेत, बरोबर आहे? तर Yes. रिझोल्युशन मध्ये आपण काय करतो? सिंगल फोर्स आपल्याला माहित असतो किंवा फोर्स सिस्टीम असते, त्यातल्या इंडिव्हिज्युअल फोर्सेसचे आपण कंपोनंट काढतो. ठीक आहे. कंपोजिशन मध्ये काय असतं?
you are having the two components available, and for that you are finding the resultant. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so in this case composition of the forces मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, रिझल्टंट फाइंड आउट करायचा आहे. तर ही गोष्ट आपण पार्शियली पूर्वी केलेलीच आहे. कधी केली सांगा बरं. तर तुम्हाला समेशन एफएक्स माहित असतो, बरोबर आहे ना. Yes. समेशन एफवाय पण माहिती असतो, आणि ह्या दोघांचं कॉम्पोजिशन म्हणजेच आपण काय मिळवतो, आर. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. पण ही जी केस होती ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, ज्याच्यामध्ये एफ एक्स हा कायम हॉरिझॉन्टल असेल, बरोबर आहे का. एफ वाय हा कायम व्हर्टिकल असेल, आणि मग तुम्ही रिझल्टंट मिळवत होता. आता तुम्हाला काय करायचं, हीच केस थोडीशी जनरलाइज फॉर्म मध्ये बघायची आहे. हे दोन फोर्सेस कसे जरी असतील, ते हॉरिझॉन्टल असो अगर नसो, ते व्हर्टिकल असो अगर नसो, त्यांचा रिझल्टंट कसा येतो हे आपल्याला पाहायचं आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. So that is the only difference. Otherwise, you are familiar with composition of the forces. So in this case, for a force system, we have to find out the resultant force. याच्यामध्ये दोन मेथड्स आहेत, ठीक आहे. पहिली आहे एनालिटिकल मेथड, ठीक आहे, आणि दुसरी आहे ग्राफिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड मध्ये काय असतं, तर त्याचा पहिला पार्ट आहे लॉ ऑफ पॅरललोग्राम ऑफ फोर्सेस, आणि दुसरी आहे मेथड ऑफ रिझोल्युशन. ग्राफिकल मेथड, इफ यू वांट टू स्टडी, इट कंटेन्स ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस and polygon law of forces. So this is an overview about composition of forces. मेथड ऑफ रिझोल्युशन जे आहे, लॉ ऑफ पॅरललोग्राम ऑफ फोर्सेस जे आहे, याला दुसरं नाव जर द्यायचं असेल तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, एक मिनिट, it is also called as trigonometric method. Law of parallelogram of forces आपण trigonometric method असं सुद्धा म्हणतो. It is also called as cosine method. हे सगळ्या गोष्टी नोट करा. आता आपण प्युअरली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस करतोय. लक्षात येते? लॉ ऑफ पॅरललोग्राम ऑफ फोर्सेस याला काय काय म्हणतात, एनालिटिकल मेथड म्हणतात, किंवा ते एनालिटिकल मेथड आहे त्याला ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड असं म्हणतात, किंवा कोसाइन मेथड असं सुद्धा म्हणतात. कोसाइन मेथड का म्हणतात हे तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड वरती मी सांगतोय. नेक्स्ट, अल्जेब्राइक मेथड. ठीक आहे, अल्जेब्राइक मेथड म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये आपण अल्जेब्राइक साइन घेतो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. तर ही मेथड ऑफ रिझोल्युशन ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड, ज्याच्यामध्ये समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय यांच्यापासून आपण रिझल्टंट फॉर्म करतो. हॅव यू अंडरस्टूड दॅट मेथड? त्याच्यावरती आपण बरेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेत अल्जेब्राइक मेथड वरती. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and you might be having idea about the graphical method, triangle law आणि polygon law. ह्याच्याविषयी तुम्ही कमीत कमी ऐकलं तर असेल, सध्या आठवत नसेल तर हरकत नाही, पण ऍटलिस्ट ऐकलेत ही नावं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in short, this is little bit what we can say known part. You तुम्हाला माहिती असलेला भाग आहे हा शेवटचा, त्यामुळे तो आपण समजून घेऊया. ठीक आहे, काय काय नोट केलं ह्याच्यामध्ये, सगळं नोटिंग झालंय? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, लागलं तर अजून एकदा स्नॅपशॉट घ्या. फक्त पॅरललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस जो आहे याला काय काय म्हणतात, अल्टरनेट नेम सांगा. Trigonometric method, cosine method.
It is also called as trigonometric or method, cosine method. मेथड. हे MCQ मध्ये विचारलेलं असतं बऱ्याच वेळेला. ओके, आता स्नॅपशॉट घ्या. म्यूट करा बॅक डिस्टर्बन्स असेल तर. डिस्टर्बन्सेस आम्हाला पण असतात, यू माइट हॅव नोटिस्ड. त्यावेळी म्यूट करायचं, एवढी काळजी घ्यायची. ओके, and opposite to composition, the other process is the resolution, where we convert a single force into its components. हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे, आता बिन बघता सांगा, व्हॉट इज मीन बाय कंपोजिशन? What is meant by composition of forces? Converting many force into one. Converting many forces into one. Okay, composition च्या मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत? Analytical. Graphical method. Analytical method And graphical. Analytical मध्ये काय काय येतं? Law of parallelogram of forces. Which is also called as Trigonometric trigonometric method or Cosine method. cosine method. आणि ग्राफिकल मेथड मध्ये काय असतं ते मी शिकवतो Triangle तुम्हाला. law, त्याच्यामध्ये Triangle आपण law and triangle law of polygon law of forces and forces. polygon law of forces. Out of that, shall we start the discussion one by one now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The first is law of parallelogram of forces. ठीक आहे, तर ही मेथड कधी वापरायची? फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर हॅव्हिंग कंपोजिशन साठी ही मेथड वापरतात. लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम ऑफ फोर्सेस जर विचारलं तर पहिला मुद्दा काय सांगणार? इट इज युज्ड फॉर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. मीन्स यू आर हॅव्हिंग टू गिवन फोर्सेस P and Q. दोन फोर्सेस आहेत म्हणजे दोन वेक्टर्स आहेत, त्यामुळे हे वेक्टरच्या कंपोजिशनची मेथड आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट. या मेथडने आपण काय मिळवतो? वी फाइंड द रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस. तर स्पेसिफिकली एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला विचारू शकतात, लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम ऑफ फोर्सेस ही कधी वापरायची? तर जर दोन फोर्सेस असतील तरच त्यांचा रिझल्टंट आपल्याला काढता येतो. दोन पेक्षा जास्त असतील तर पॅरलेलोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस वापरता येत नाही. इज इट अंडरस्टूड? इट इज स्पेसिफिकली युजफुल फॉर फाइंडिंग द रिझल्टंट ऑफ टू forces. First thing is clear? Yes, sir. Okay. Next, then what does this method tell? Okay, if you are having two forces P and Q, then arrange these forces along the sides of a parallelogram. म्हणजे एकाच पॉइंट मधून ओरिजिनेट होणारे दोन वेक्टर्स तुम्ही अशा पद्धतीनं दाखवा. ठीक आहे, देन कलर वेगळा दिसत नाही का? देन यू कंप्लीट द पॅरलेलोग्राम. दोन फोर्सेस कसे अरेंज केले? अलॉंग द साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम. त्यानंतर तुम्ही हा पॅरलेलोग्राम कंप्लीट केला. वन ऑफ द फोर्सेस इज की जनरली याला आपण हॉरिझॉन्टल घेतो, पण पॅरलेलोग्राम आपल्याला अशीच बघायची सवय लागली, बरोबर ना? त्यामुळे एक आपण हॉरिझॉन्टल शक्यतो घेतो. ठीक आहे, देन लेट अस अज्युम दॅट द अँगल बिटवीन टू फोर्सेस. म्यूट करा बोलायचं नसेल तर. Okay, let the angle between two forces is theta. काय काय समजलं बघा? There are two coplanar forces P and Q. How they are arranged? They are arranged along the sides of a parallelogram, preferably with one of the forces as horizontal. Okay, then complete the parallelogram. Let the angle between the two vectors is theta. Then
how to find out the resultant. So the law is very simple. The law tells that the resultant force is nothing but काय हो? काय दिसतंय समोर? It's nothing but diagonal of the parallelogram. Is it understood? In magnitude as well as direction. दोन फोर्सेस जर तुम्ही along the sides of parallelogram represent केले तर तो पॅरलग्रामचा डायगोनल हा काय असतो त्या दोन फोर्सेसचा रिझल्टंट असतो. एवढा सिंपल हा लॉ आहे. इज इट अंडरस्टूड? याच्यामध्ये महत्वाचे फॉर्म्युले कुठले आहेत याचं प्रूफ वगैरे पण आहे. पण आज आपण काय करूया सगळी थिअरी या चॅप्टरची शेवटपर्यंत कंप्लीट करूया आणि जर वेळ राहिला तर प्रूफ वगैरे आपण याचं पाहूया. इज दॅट फाईन? Yes, sir. Yes, sir. So what is the formula for resultant? Under R is equal to root of Summation. आठवतंय का? Fx square. ते तुम्ही सांगताय ते कोणतं सांगताय? अल्जेब्राइक मेथड सांगताय. yes, sir. But here हा, P now we square are plus using Q square plus parallelogram of Q method square. where two unknown forces are P and Q. आठवतंय कोणाला? P square plus Q. yes, sir. P Yes, sir. square plus Q square plus 2PQ. 2PQ. very good, very good. मला असं वाटतं या वर्षी माझं वजन अजून वाढणार कारण तुम्ही मला काहीच त्रास देत नाही, सगळंच येतंय तुम्हाला. ट्वाइस PQ cos theta. बरोबर आहे? Where P and Q are the given vectors and theta is the angle between two vectors. Understood? Yes, sir. Okay. Background music बंद करा. एवढं चांगलं शिकवतो का रे मी ढोल वाजवणं इतकं? Okay. ठीक आहे. Then let us say alpha is the angle made by the resultant with the horizontal. Alpha हा काय आहे? Angle made by the resultant. Okay. So the formula for alpha is equal to tan inverse of, तुम्ही पण नोट करून घ्या फॉर्म्युला. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जर फॉर्म्युला रेफर करतो कन्फ्यूज झालं, Q sin theta अपॉन Q साइन कुठून कॉस कुठे एवढंच कन्फ्यूज होतं. Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So these are the two important formulae regarding law of parallelogram of forces. हे दोन्ही वरती MCQs येऊ शकतात. आता पण काय फक्त फॉर्म्युले लिहिलेत का? हो सर. ठीक आहे. राइट डाउन टायटल लॉ ऑफ parallelogram of forces. Law of parallelogram of forces. Write down point number 1. This law is used for finding the resultant of
the resultant of two coplanar forces. Two coplanar forces. ब्रॅकेट मधल्या ओनली टू, फक्त दोन फोर्सेस साठी वापरता येतो. Second point, the two forces are arranged. The two forces are arranged in such a way that they form two sides of the parallelogram. They form two sides of parallelogram. Third, let theta is the angle between two given forces. ह्यात कन्फ्युज व्हायचं नाही. थीटा हा काय आहे? गिवन फोर्सेस मधला अँगल आहे, पी आणि क्यू मधला. लेट थीटा इज द अँगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस and let alpha is the angle made by resultant R with the horizontal. Resultant R with the horizontal. हे रिप्रेझेंटेशन दाखवा. वेक्टर आहे असं दाखवायचं पी बार क्यू बार. असं पण लिहू शकता. अदरवाइज म्हणलं तर वेक्टर आहे हे असं गृहीत धरलं जातं इंजिनिअरिंग मध्ये बऱ्याच गोष्टी. सायन्स मध्ये तसं नसतं, अतिशय स्ट्रिक्ट. बरोबर ना? So the law of parallelogram of forces, it is the कसली मेथड आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड. It is also called as cosine method. Cosine method का म्हणतात तो? कारण R is equal to under root p square plus q square plus twice pq cos theta. त्याच्यामध्ये आपण cosine ratio वापरतो. That's why it is also called as cosine method or trigonometric method. This method is particularly useful for finding the resultant of two forces. Write down the statement. The law of parallelogram of forces states that if two forces or vectors acting on a particle याचा अर्थ forces कसे असले पाहिजे? They are concurrent. At the same time, be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then comma there,
drawn from So point. starting काय? The law of a parallelogram. समोर स्क्रीनवर दिसत नाही का? Whether screen is visible? Yes, sir. Yes, मग डाऊट लक्षात आला ना तुमचा? हे स्टेटमेंट तुम्ही लिहून घ्या. फक्त मगाशी रेकॉर्डिंग बंद होतं म्हणून मी वाचतोय ते. The law of parallelogram of forces states that if two forces acting on a particle means concurrent forces are represented in magnitude and direction. Magnitude and direction means you are representing two vectors by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram. जर दोन साइड्स ह्या पॅरलेलोग्रामच्या साइड दोन साइड्स कसं जर दोन गिवन फोर्सेस हे पॅरलेलोग्रामच्या साइड्स कॉन्स्टिट्यूट करत असतील तर पॅरलेलोग्रामचा डायगोनल हा रिझल्टंट रिप्रेझेंट करतो. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ. अँड इम्पॉर्टंट फॉर्म्युली आर इज इक्वल टू सांगा बरं सर्वांनी अनम्यूट करून एकदा. झोप गेली पाहिजे दुपारची. under root P square सर्वांनी अनम्यूट करा. Plus P square R is equal to root of P square plus Q square plus twice P cos theta and angle made by the resultant with the horizontal is alpha. alpha is equal to Alpha is tan equal to Tan inverse of twice PQ Q sin theta divided by Q sin theta divided by P plus Q cos theta. Q cos theta. Okay, these are the important formulae required in MCQs. याचं प्रूफ वगैरे असतं पण सध्या काही गरज नाही माझ्या मते. आता आपण MCQ चालू केले पाहिजे आणि 17 तारखेपर्यंत आपण शिकतोय बरोबर ना. 13 आणि 5 18 दिवस झाले आपण परीक्षेशी संबंधित MCQ बघितलेच नाहीत. ते आपण बघूया आज वेळ मिळाला तर सुरुवात करूया. ओके हे फॉर्म्युला आहेत हे आपण लिहिलंय. थीटा इज द अँगल बिटवीन टू फोर्सेस यू नो इट. अल्फा इज द अँगल मेड बाय रिझल्टंट विथ द हॉरिझॉन्टल. फॉर्म्युला लिहिलेला आहेत. ओके one more important theorem we have to understand. 20 मिनिटांनी फोन कर की लेक्चर चालू. मला काय म्हणलं का ओके सो आतापर्यंत बघा आपण जे काय शिकलो ठीक आहे. काय काय शिकलो आता आपण रिझोल्युशन शिकलो आणि कंपोजिशन शिकलो बाय युजिंग पॅरलेलोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस. बरोबर आहे. पण बऱ्याच वेळेला तुमची रिक्वायरमेंट काय असते. I'll tell you why this Varigno's theorem is required. आणि नंतर आपण ते काय आहे ते बघूया. ओके तर कोणत्याही फोर्सेसचं कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय काय लागतं माहिती सांगा. मॅग्निट्यूड माहिती पाहिजे बरोबर आहे. direction, yes, डिरेक्शन माहिती पाहिजे line of action, point of application. करेक्ट. तर मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन हे तुम्हाला कधी मिळतात ज्यावेळी तुम्ही आर फाइंड आउट करतात. इज इट करेक्ट. आणि डायरेक्शन साठी अजून एक गोष्ट तुम्ही काय फाइंड आउट करता थीटा. बरोबर आहे का. दोन गोष्टी मिळाल्या. थीटा मुळेच तुम्हाला आणखी एक गोष्ट समजते ती म्हणजे काय असते लाइन ऑफ लाईन एक्शन. ऑफ ऍक्शन. ठीक आहे. पण जो पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन आहे हा आतापर्यंतच्या कोणत्याही थेअरीवरून किंवा कोणत्याही न्यूमेरिकल वरून आपल्याला समजत नाही. इज दॅट क्लिअर. यस सर. त्यामुळं जो काय तुम्ही रिझल्टंट मिळवता त्याच्यात जर तुम्हाला एक्झॅक्ट पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन काढायचा असेल तर तुम्हाला काय लागतं व्हॅरिग्नॉस थेरम माहिती पाहिजे. अंडरस्टूड. व्हॅरिग्नॉस थेरमचा उपयोग काय
To finding out the point of Point of application of application. टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द फोर्स. ज्याच्यामध्ये काय काय येतं, मॅग्निट्यूड येते, डायरेक्शन येतं, थीटा येतं. पण हे पूर्वी आपण शिकलेलं सगळं बरोबर आहे. याच्यामध्ये ऍडिशनल काय शिकणार आहे मग, Point of point of application. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. इज दॅट अंडरस्टूड पर्पज ऑफ Varignon theorem? Yes. Yes, yes. Yes, sir. Next point, Varignon's theorem. Varignon's theorem. It is used for finding out all the details regarding the resultant of a force system. Sir, you such can as repeat the sentence. Varignon's theorem. It is used for finding out all the details regarding the resultant of a force system, such as points 1, 2, 3, 4 इथं जे highlight केलेत. Number 1, magnitude. Number 2, direction. Number 3, line of action किंवा थीटा काय म्हणायचं ते म्हणा. थीटामुळे तुम्हाला दिशा कळते का नाही, कोणत्या लाईनला ऍक्ट होत. आणि सर्वात महत्वाचं, जर नंबर ऑफ पॅरलल असे एरोज असतील तर एक्झॅक्टली त्यापैकी आपला फोर्स कोणता आहे. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. तर Varignon's theorem मध्ये बघा, आतापर्यंत ज्या ज्या गोष्टी आपण शिकलो त्या सर्व रिपीट असणार आहेत. म्हणजे तुम्ही रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड मिळवणार आहात, डायरेक्शन मिळवणार आहात, थीटा मिळवणार आहात. ह्या सर्व गोष्टी रिपीट असतील. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Varignon's theorem मध्ये स्पेशली नवीन गोष्ट काय शिकणार आहेत, तर तुम्ही पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन त्या फोर्सचा मिळवायला शिकणार आहात. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us understand this thing using whiteboard. Suppose this is point P. हा point P आहे. General case give inclined. Suppose R1, R2 and R3. यांच्यामध्ये कॉमन काय बघा, तर ह्या सर्वांचं अरे इकडं कुठं नको. मॅग्निट्यूड त्यांच्यासारखं आहे.
त्यांची डायरेक्शन पण सारखी आहे आणि त्यांच्यासाठी जो थीटा आहे तो पण सारखा आहे. गेटिंग R1, R2 and R3. येस सर. जर तुम्हाला आपला रिझल्टंट नेमका कोणता हे जर पाहिजे असेल तर काय स्पेसिफाय करावं लागेल? Point of application. ओके, म्हणजेच जॉमेट्रिकल टर्म्स मध्ये काय, तर तुम्ही काय करणार, गिवन पॉइंट P पासून Perpendicular distance. करेक्ट, ती जी लाईन ऑफ ऍक्शन आहे त्या फोर्सची त्याच्यावरती तुम्ही काय टाकणार, एक परपेंडिक्युलर टाकणार. आर यू गेटिंग? Yes. Yes. हे डिस्टन्स D आहे किंवा असं D1 आहे किंवा D. D2 असेल, D3 असेल, येस ऑर नो. तर त्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ज्यावेळी तुम्ही डिफाईन करता त्यावेळी त्या फोर्सचं एक्झॅक्ट लोकेशन फायनलाइज होतं. इज दॅट अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. So in addition to magnitude and direction and theta, आतापर्यंत ह्या ज्या आपण 3 गोष्टी सांगत होतो, ठीक आहे, त्यापैकी 3 गोष्टी मिळाल्या तरी सुद्धा ह्या फोर्सची पोझिशन अनडिफाईन्ड होती. इज दॅट क्लिअर? लेक्चर चालू, काल सरांची भेट झाली नाही. तर काय सांगत होतो, तर ह्या 3 गोष्टी जरी माहिती असतील तरी सुद्धा हॅलो यू कॅन हॅव मल्टिपल फोर्सेस ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन. तुम्हाला जर एक्झॅक्ट फोर्स लोकेशन पाहिजे असेल तर तुम्हाला आणखी काय माहिती असलं पाहिजे? हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. आणखी काय माहिती पाहिजे? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. ठीक आहे, अजून थोडस आपण डेप्थ मध्ये जाऊया. केव्हा झालं एवढं? Yes, sir. अजून थोडस डेप्थ मध्ये सांगू द्या. हो सर. Yes, sir. वा. आता फक्त डिस्टन्स माहिती झालं म्हणून सुद्धा चालत नाही. डिस्टन्स जरी माहिती झालं तरी 2 प्रदीप कुमार लोखंडे म्यूट करणं बाळा, इतक्या वेळ कुंभकर्णासारखा झोपला होता आणि गप्पा मारताच अनम्यूट का करतो रे? तोंड शिवलेलं असतं, म्यूट केलेलं असतं इतक्या वेळ, मधनच अनम्यूट कशासाठी करता रे? दहा वेळा रिपीट करतो तुम्हाला समजण्यासाठी. तुमची रिएक्शन काय, तर निवांत गप्पा मारताय बॅकग्राऊंड मध्ये आणि निर्लज्जपणे अनम्यूट करताय. करा आता म्यूट. काहीतरी कारण ठराविक असणार आहे सांगायला. पण कन्क्लुजन काय, ज्यावेळी सर इथं शिकवतात त्यावेळी बॅकग्राऊंड मध्ये काहीतरी चालू असतं. हेच त्याचं कन्क्लुजन, कारण काय जरी असलं तरी. शेवटी आयुष्यभर अशीच कारण देणार का नाही? बरोबरचा मित्र वर्षाला 10 लाख मिळवतो, बरोबर आहे नाही, आणि मी वर्षाला 3च लाख मिळवतो. कारण काय, कारण ढिगभर आहेत, आयुष्यभर कारण संपत नसतात कधी.
हे काय म्हणजे माझे बेसिक कच्चे आहेत म्हणून चाललंय का तुमच्यासाठी चाललंय ह्याचं जरा भान पाहिजे ना. मी तुम्हाला पूर्वी सांगितलं ऑनलाईन मध्ये सगळेजण पास होतील, मार्क सगळेजण घेतील, बरोबर आहे की नाही. पण आयुष्यात काय करायचं किंवा नाही, तुमची कृती हे तुमचं भविष्य ठरवत असते बाळांनो. आणि अनफॉर्च्युनेटली आम्ही तुमची कृती ऑब्झर्व करू शकत नाही, पण या जगामध्ये एक अदृश्य शक्ती आहे जी तुमची कृती पाहते, त्या कृतीचे रिटर्न्स तुम्हाला ते देणार आहे. आर यू गेटिंग मी काय बोलतोय? Yes, sir. किती वेळ सोडून द्यायचं असतं रे.